Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The death toll among Israeli residents and soldiers in the Hamas terror campaign that began on Saturday has risen to nearly 1,000, with more than 3,500 wounded and dozens kidnapped in Gaza. Hundreds are still in hospital, more than 100 in serious condition. Yesterday, Hezbollah fired mortar bombs at IDF positions at Hardov or Sheba Farms on the Lebanese border. The IDF responded by striking Shiite terror group positions, according to Israel Hayom. Defense Minister Yoav Gallant approved the call-up of several reservists on an as-needed basis, and the IDF said it was raising its alert level to war level. Prime Minister Benjamin Netanyahu released a video statement in which he said that our enemies will pay a price, the likes of which they have never known. In an extraordinary speech, he added, "We are at war." The Israel Defense Forces fired warning shots at Hezbollah members who were trying to rebuild a tent on the Lebanese border after it was bombed early in response to the mortar attacks. Recently, the IDF fired warning shots at several suspects in the area of the infrastructure that was shot as early at Mount Dov, the army said in a statement. The army source said the suspects were trying to rebuild the tent. Nearly 1,000 Israelis are missing since fighting broke out on Saturday morning, local media reported on Sunday. Hamas launched Operation Al-Aqsa Flood on Saturday, saying the surprise attack was a response to the storming of the Al-Aqsa Mosque and increased settler violence. He said it fired rockets and captured a number of Israelis. The Israeli army, on the other hand, launched Operation Iron Cards against Hamas in the Gaza Strip. Prime Minister Benjamin Netanyahu has called on Gaza civilians to leave the area because the Israeli army will turn all Hamas hideouts into rubble. The escalation of the war must be prevented, among other things, Foreign Minister Peter Sijarto told his Iranian counterpart on the phone on Sunday. On his social media page, Sijarto said that he had a telephone conversation with Iran's Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian on the increasingly desperate situation in the Middle East. I confirmed to my colleague that we strongly condemn terrorism and do not want the situation in the Middle East to deteriorate further. I also said that an escalation of the war must be prevented and expressed my hope that all countries will show responsible behavior in the coming days, says Sijarto on his community page. More than 2,000 people were killed in the violent earthquake that struck western Afghanistan on Saturday, causing extensive damage, according to new official figures released on Sunday. Taliban government spokesman Zabihullah Mujahid wrote on his community page, citing the local disaster management agency, 2,053 martyrs have been killed in 13 villages. 1,240 people were injured, 1,312 houses completely destroyed. The 6.3 magnitude earthquake, which occurred over the weekend 30 kilometers northwest of Herat city, was followed by 8 strong aftershocks. Dozens of houses in the village of Sarboland in the Zimijan district were destroyed. According to the World Health Organization, more than 600 houses were destroyed or partially damaged in at least 12 villages in Herat province, and 4,200 people were affected in some way. And finally, for the weather, in the evening, cloudy and overcast weather is expected everywhere, with light rain in certain places. Tomorrow, sunny weather is expected again everywhere. The temperatures will average around 3 to 13 degrees Celsius in the morning and 14 to 23 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Zahl der Todesopfer unter den israelischen Einwohnern und Soldaten bei der Hamas-Terrorkampagne, die am Samstag begann, ist auf fast 1.000 gestiegen. Mehr als 3.500 wurden verwundet und Dutzende wurden im Gazastreifen entführt. Hunderte befinden sich noch immer im Krankenhaus, mehr als 100 im ernsten Zustand. Gestern feuerte die Hezbollah Mörserbomben auf IDF-Stellungen in Hardov oder Sheba Farms an der libanesischen Grenze ab. Die IDF reagierten darauf mit dem Beschuss von Stellungen der schiitischen Terrorgruppe, wie Israel Hayom berichtet. Verteidigungsminister Yoav Gallant genehmigte die Einberufung mehrerer Reservisten nach Bedarf und die IDF erklärten, dass sie die Alarmstufe auf Krieg anheben würden. Premierminister Benjamin Netanyahu veröffentlichte eine Videoerklärung, in der er sagte, dass unsere Feinde einen Preis zahlen werden, die sie noch nie erlebt haben. In einer außergewöhnlichen Rede fügte er hinzu, wir befinden uns im Krieg.
Die israelischen Streitkräfte gaben Warnschüsse auf Hezbollah-Mitglieder ab, die versuchten, ein Zelt an der libanesischen Grenze wieder aufzubauen, nachdem es zuvor als Reaktion auf einen Mörserangriff bombardiert worden war. Kürzlich gab die IDF Warnschüsse auf mehrere Verdächtige ab, die sich in der Nähe der zuvor beschossenen Infrastruktur am Berg Dov aufhielten, so die Armee in einer Erklärung. Eine Armeequelle sagte, die Verdächtigen hätten versucht, das Zelt wieder aufzubauen. Fast 1000 Israelis werden seit Ausbruch der Kämpfe am Samstagmorgen vermisst, berichteten lokale Medien am Sonntag. Die Hamas startete am Samstag die Operation Al-Aqsa-Flut und erklärte, die Überraschungsangriff sei eine Reaktion auf die Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee und die zunehmende Gewalt der Siedler. Sie haben Raketen abgefeuert und eine Reihe von Israelis gefangen genommen. Die israelische Armee wiederum startete Operation Iron Cards gegen die Hamas im Gazastreifen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Zivilbevölkerung des Gazastreifens aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, da die israelische Armee alle Verstecke der Hamas in Schutt und Asche legen werde. Die Eskalation des Krieges müsse unter anderem verhindert werden, sagte Außenminister Peter Siat am Sonntag am Telefon zu seinem iranischen Amtskollegen. Auf seiner Social-Media-Seite teilte Peter Siat mit, dass er ein Telefongespräch mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdollahian über die zunehmend verzweifelten Lage im Nahen Osten geführt habe. Ich habe meinem Kollegen gegenüber bekräftigt, dass wir den Terrorismus aufs Schärfste verurteilen und nicht wollen, dass die Lage im Nahen Osten weiter verschlechtert. Ich habe auch gesagt, dass eine Eskalation des Krieges verhindert werden muss und meine Hoffnung Ausdrücke verliehen, dass alle Länder in den kommenden Tagen ein verantwortungsvolles Verhalten an den Tag legen werden, so Siato auf seiner Community-Seite. Bei dem schweren Erdbeben, das am Samstag den Westen Afghanistans erschütterte und große Schäden anrichtete, wurden nach neuen offiziellen Angaben vom Sonntag mehr als 2000 Menschen getötet. Taliban-Regierungssprecher Zabihullah Mujahid schrieb auf seiner Community-Seite unter Berufung auf die örtliche Katastrophenschutzbehörde, 2053 Märtyrer wurden in 13 Dörfern getötet. 1240 Menschen wurden verletzt, 1312 Häuser wurden vollständig zerstört. Das Erdbeben der Stärke 6,3, das sich am Wochenende 30 Kilometer nordwestlich der Stadt Herat ereignete, folgten 8 starke Nachbeben. In dem Dorf Saborland im Bezirk Sindian wurden Dutzende von Häusern zerstört. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden in mindestens 12 Dörfern der Provinz Herat mehr als 600 Häuser zerstört oder teilweise beschädigt und 4200 Menschen waren in irgendeiner Weise betroffen. Und schließlich zum Wetter für den Abend wird überall bewölktes und bedecktes Wetter erwartet, mit teilweise leichtem Regen. Morgen wird überall wieder sonniges Wetter erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 3 und 13 Grad am Morgen und zwischen 14 und 23 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. מעניין ההרוגים מפעולת הטרור של חמאס שהחלה בשבת עלה קרוב ל1,000, כולל תושבים וחיילים ישראלים, יותר מ-3,500 נפצעו ועשרות בני אדם נחטפו לרצועת עזה, מאות עדיין מאושפזים בבית החולים, יותר מ100 במצב קשה. חיזבאללה שיגר אתמול פצצות מרגמה לעבר עמדות צה"ל באזור הר דוב על גבול לבנון, בתגובה צה"ל תקף עמדות ארגון הטרור השיעי על פי ידיעות ישראל היום. שר הביטחון יואב גלנט אישר את גיוס חיילי המילואים וצה"ל הודיע כי הוא מעלה את רמת הכוננות לרמת מלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת וידאו שבה הוא אמר כי האויב שלנו יש עליהם מחיר שלא ידע קודם לכן. הוא גם הוסיף שאנחנו במלחמה. צה"ל ירה יריות אזהרה לעבר אנשי חיזבאללה שניסו לבנות מחדש אוהל בגבול לבנון לאחר שהקודם הופצץ מוקדם יותר בתגובה לפיגועי מוקשים. לאחרונה ירה צה"ל יריות אזהרה לעבר מספר חשודים באזור הר דוב ונמסר בהודעת הצבא. לפי גורם צבאי, החשודים ניסו לבנות מחדש את האוהל. כמעט 1,000 ישראלים נעדרים מאז פרוץ הקרבות בשבת בבוקר, כך דיווחו כלי תקשורת ישראלים ביום ראשון. חמאס פתח בשבת במבצע שיטפון אל-אקצא, ואמר כי מתקפת הפתע הייתה תגובה להסתערות על מסגד אל-אקצא ולהגברת האלימות של המתנחלים. חמאס שיגר רקטות ולחד ישראלים רבים. צה"ל לעומת זאת פתח במבצע חרבות ברזל נגד חמאס ברצועת עזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא לאזרחים עזתים לעזוב את האזור, כי צה"ל יהפוך את כל המחבואים של חמאס להריסות.
יש למנוע את ההסלמה במצב המלחמה, אמר בין היתר שר החוץ והמסחר פיטר סיארטו לעמיתו האיראני בטלפון ביום ראשון. פיטר סיארטו הודיע ברשתות החברתיות כי דן במצב הנואש ההולך וגובר במזרח התיכון בטלפון עם שר החוץ של איראן, חוסיין אמיר עבדולהין. נשארתי לעמיתי שאנחנו מגנים בחריפות את הטרור ואיננו רוצים שהמצב במזרח התיכון יחמיר עוד יותר. הוא גם הוסיף שיש למנוע את ההסלמה במצב המלחמה, והביע את תקוותו שכל המדינות יראו התנהגות אחראית בימים הקרובים, הוסיף פיטר סיארטו. יותר מ-2,000 בני אדם נהרגו ברעידת אדמה חזקה שפקדה את מערב אפגניסטן ביום שבת וגרמה לנזק משמעותי, על פי נתונים רשמיים חדשים שפורסמו ביום ראשון. דובר ממשלת הטליבן זביהוללה מוג'אהיד כתב ברשתות החברתיות בהתייחסו לסוכנות המקומית לניהול אסונות ש-2,053 חללים מתו ב-13 כפרים, 1,240 בני אדם נפצעו, 1,320 בתים נהרסו כליל. רעידת האדמה בעוצמה 6.3 התרחשה בסוף השבוע 30 קילומטרים צפונית מערבית לעיר הרת, גררה אחריה 8 רעידות משנה הזאת. עשרות בתים נהרסו בכפר סרבולנד ברובע זינדג'אן. לפי ארגון הבריאות העולמי, יותר מ-600 בתים נהרסו או ניזוקו חלקית בלפחות 12 כפרים במחוז הרת. 4,200 בני אדם נפגעו בצורה כלשהי מרעידת האדמה. ולמזג האוויר, בשעות הערב נוכל להתכונן למזג אוויר מעונן וקודר מאוד בכל רחבי הונגריה, ייתכן גם מעט גשם במקומות מסוימים. מחר צפוי שוב מזג אוויר בהיר, הטמפרטורות תהיינה סביב 3 עד 13 מעלות בבוקר, ובין 14 ל-23 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.